the month of October, the Constituency Talk team visited Wedza South Constituency and witnessed a groundbreaking ceremony at Makanda Primary School, which was graced by the former Minister of Primary and Secondary Education, Honorable Paul Mavema, the Minister of State and Provincial Affairs for Mashonaland East Province, Honorable Apollonia Mjerengi. In this episode, we go back to Wedza South and explore the initiatives being done by Honorable Tinoda Machakaire for the people of Wedza South. Our first port of call is Makanda Primary School, where work has already begun in earnest and the community is living up to their words by providing free labor. Hello and welcome to this episode of Constituency Talk with me, your host, Avis Shamyarera. So far tatotanga kuisa footing kuita kusumudzira chikoro chedu. MP wedu ngaramba akashinga nekuti supply material yekuti tikwanise kuita basa iri. Nefunga akati supply material tinokwanisa kutora mwedzi 1 ECD block inenge yapera. In the true spirit of Monera Pangwe Chuma Chemzukuru, the community has come together and is providing labor in every form in order to come up with infrastructure needed for early childhood development. Taona kuti sona yochidiki tichiri kubereka. Taona kuti vaone kudzidza pa ECD block. Tichakati kupromisana kuti tinobatsirawo kuchera mvura nekukanya dhaka. Isu semadzimai tikufara nekuda kwekuti honorable wedu akatiitira chiitiko chakatifadza semadzimai. Tiri kubatsira kuti dai taitirwa chinhu chedu chiri panapa zvakanaka kune mhuri dzedu dziri kukura. Achitibatsira zvese. Ndakasununguka kuvaka ECD block nevamwe wangu nekuti tiri kugadzira nhaka yevana vedu vamangwana vachichabara. The headmistress of the school applauded the construction of the block as most of the structures at the school are now old. Kufarira basa riri panapa, rikuitwa panapa ibasa guru. Pamusana pekuti zvivakwa zvedu zvachembera, asi tiri munguva yakadaro takavimbiswa kuti tibatsire kuvaka ECD block redu na Honorable Tinoda Machakaire. When the Constituency Talk team visited, about 2 blocks had their roofs blown away and a teacher's house at the primary school and another block at the secondary school. Panapa pato nyanya kushata nekuti mhepo yatichazivi kuti ndiyo yemacyclone ere takayarwa nemhepo musi wa21 October ikarova block 1 by 2 classroom block iro ikabva yanorova imba huru iyo yatinodaidza kuti Lancaster House yakabva yarova nemhepo ikatakurwa pakati payo pese. Takakarukazve musi wa28 October, just a week after, block iro rakabva rarohwa nepakati apa panumber 2 ne11 akakwachakurwa zvakare. Saka dambudziko iroro takambofambawo kune mahardware vanosupply zvinhu. Takaona kuti mutengo wacho wezvinhu zvingadiwa apa wakakura unosvika kana ku 200,000 RTGS. Mhepo yakasimudza marata mamwe aiti unokandwa pabhloko repaseri vana vakapinda dambudziko. Saka iye zvino chati tisina e-learning space. Saka taikumbirawo rubatsiro rwekuti tigone kupfirira dzimba dzadai kupaswa idzi. Tine toilet zvakare imwe yakapaswa pazasapo yakatururwa zvakare marata. At St. Margaret's Chigodora, Honorable Machakaire is helping in the construction of another ECD block with the work already in progress. Parizvinezvi mafoundations akatoitwa nevabereki, matombo ari kuunganidzwa, jecha riri kuunganidzwa zvakare. Saka iye kana vabereki vaunganidza zvese iye achaona upa atiunzira simende kuti tiwane kuita first stage yeslab. Shells and empty halls. The legislator has adopted a number of learners at St. Barnabas, Chigodora, as well as Makanda schools. He is paying for their tuition fees and buying school uniforms and books. MP ndongwatenda kwangondibhadharira mari yeschool fees ndakukwanisa kuenda kuchikoro nevamwe zvakanaka ndinodzidza. Ndakanzwa kufara pakandibhadharira school fees nekuti vabereki vedu vanotambudzika school. Ndakafara pandakabhadharirwa school fees naMP nekuti kumashure uko zvava zvichinetsa kuti ndibhadharirwe school fees. Ndoda kutenda hangu MP kuti ari kundibhadharira mari yechikoro ndinokwanisa kuenda kuchikoro nevamwe. The headmasters of these schools welcomed the development and thanked their legislator for his big heart. Tine vana vedu 15 vari kubhadharirwa naHonorable Tinoda. Vana vazhinji vacho vari pagrade 3 nevaviri vari magrade 2. Kureva kuti 13 vari pagrade 3 then 2 vari pagrade 2. Our MP paid $400
paying $10 for each of the students who was in the choir. The choir was made up of 40 pupils and they all benefited. St. Joseph Mzwelengi Secondary School in Ward 8 has also benefited from Honorable Machakaire's open hand, and he assisted in the construction of a classroom block with cement, timber and iron sheets. Pakutanga taidzidzira kuprimary ezvinotava kudzidzira pachikoro pedu block ravakativakira rinohauza mapfumo 1 mapfumo 2 zvinobatsira izvo kuti vana vedu havachakwanisa kudzidzira panze kana kuti vamwe vari panze vari muklasi kana kuti vamwe vari muklasi vamwe vakamirira kuzopindawo muklasi vese vakwanisa kudzidzira maclassrooms. However, the young school still has a lot of challenges which they want their legislator to address. MP vedu tinotide vakwanisa kuti vati isiro madesk maclassrooms mabooks edu akashomeka zvokuti vanhu vari kutambudzika kunyanya kuchirungu kushona kwekuti mwana anofanira anga achiita comprehension but haana bhuku racho nori kuita comprehension. Musainzi medu hamuna machemicals akakwana zvakare vanhu vanofanira kuita hands on practical edu but vanhu vari kushayikwa ma-practicals. Honorable Machakaire's passion for education can be seen at St. Barnabas Ushe, where he assisted in the construction of a block which is now at slab level. The learners at this school also flew the flag of Wedza South High at a musical competition, which saw them being rewarded for their hard work. We've managed to cast the syllab for the block up to halfway. Where he has ended, we've failed to move further from there. And right now we are still struggling, even though we are financially constrained. We are struggling to make sure that by the end of this term, we must make sure that the syllab is completed. And secondly, at this school, there are some teachers who are talented, who have got a club for music here, and they also work in the GNC club, whereby they help the students on the road security, whereby they encourage other youngsters to move well along the road, since our school is very close to the road. And so these children competed in our NAF competitions and they managed to scoop the first prize, and they were given some t-shirts, they were given some other things to show other schools that we are doing fairly well. We play out with a snippet from the learners at St. Barnabas Primary School. We'll be right back. In line with the Sustainable Development Goals, Honorable Tinoda Machakaire is trying to mobilize resources to reduce poverty in Wedza South. During the run-up to the elections, he distributed chickens to the 8 wards of his constituency, and like the parable of the sower, they ended up with different results. A group of women in Chigondo area of Wedza South, known as Kushinga Group, is still reaping the fruits from this initiative. MP wedu vachirikukambena vakatipa huku segrupu, saka tichifidha huku ezvinezvi tane grupu rechi4 tichifidha huku. Patakapiwa huku na MP vakatipa huku nechikafu zvese nemushonga wadzo dziri huku 50. Saka ezvinonokoma kwezvinhu takambotitengesei huku dziri 50 kudaro, zvinhu vatasvika zvakwira vatahodha futi dzimwe 50, vatasvika futi zvinhu zvakwira vatadzikira vatazohodha 25. Saka izvino zvinokugona kutengesa nokwidzawo zvinhu zvedu nokwidzawo huku dzedu. Tane nhiyo dzedu dzatatoa last week 50 dzatiri kungofamba nadzo tiri mukushinga group imomo. Tiri kukwanisa kubhadharira vana vangu mari yechikoro, tiri kukwanisa kungowanawo zvikafu pamba. Ezvinezvi kuno kune drought, saka zviri kutibatsira kuti tiwane kudya mumba chibhadharira vana vedu school fees. The Jecha family also embraced this initiative and are now rearing over 250 indigenous chickens and over 65 guinea fowls. Honorable Machakaire donated over 20 bags of cement and roofing material for them to build a bigger fowl run. Wawariro yedu iri kuda kuti zvinhu zvedu izvozvi zvidai taigona kuti zvifambe zviende mberi.
tataurawo naMP nebasa redu ratiri kuita. Takaona kuti tega imwe nguva tinogona kunge tine pari kutiremera. MP wakasvika pamusha pedu. Vasvika pamusha pedu ndokuona kuti basa redu iri vanotibatsirawo kuti tigone kusumudza chirugu chakati kurei. Saka vakatipa marata, vakatipa simende, vakatipa waya yekuti tigone kufenza chirugu ichocho. Saka vavariro yedu kuti kana isu tafenza zvesezvo zvaitwa zvapera, tidai tagona tapinda mukomandi yekuti titore huku dzekuramba basa redu tichigona kuita kana mabhurera nehuku dzechibhoidzo nehanga. Basa redu riende mberi, tisagumire ipapo. Kune vanogonawo kudzidza kuti vaonewo basa ratiri kuita, tinge takati one day tigone kuita basa remaoko. Mr. Jecha added that this project has supplemented their income and has also improved their diet. Shiri dzitodzidira kuti zvinhu zvinogona kudya free range zvisinganyanye kupuwa chikafu chekutenga. Saka tinoimba kuti pamusha hapazogarika pasina nyama kana zvimwe zvinhu zvekudyawo uye kuvaraidza. Zvinotivaraidzawo tichiwana basa rekuita. The culture of receiving handouts needs to be dealt with once and for all, as some of the women who received these chickens did not even go beyond the first batch. Isu kuno kuhanje district chokutanga chatakaitirwa navatinimaki. Takapiwa huku zvichinzi muvillage ronga magroup muite 10 tikupe huku, saka takapiwa huku dzedu dziri 25 pagroup nechikafu chese starter finisher. Saka isusu nekusaziva takabva tadya huku dziya dzichingokura nenhamo yedu yekusaziva nyama takadya. Hatina kuzoendera mberi neproject zvakabva zvagumira ipapo nokuti takazoshaya mari yekuti tienderere mberi. Kuvavarira group in Goneso ward comprises of 22 members and is involved in horticultural activities. Seeing the zeal of the people, Honorable Machakaire chipped in to assist this group. Honorable Machakaire vakatibatsira newaya, nemapango, masidzi, echibaga vakambotipa, nemafertilizers, namanje mamafertilizer acho tinawo tototarisira kuti tikutogona kuramba tichingoashandisa. Ndo zvimwe zvezhinji zvavakatibatsira nazvo izvozvo. The people are already benefiting from the proceeds of this garden. Zvirimwa zvatiri kurima muno mugarden zviri kutibatsira pakutsvagira vana mari yechikoro, mari yekuchigayo, mari yesipo, zvokuti tiyamurikane semadzimai ekudzimba kwedu. Zviri kutiitira nekuti pari zvinezvi mushayiro wataiita zvazviri nani. Hatichanyanya kushaya, hatichanyanya kutambudzika nekuti taakuzviitira tichitengesawo zvinhu zvedu zvatinenge tarimawo. However, this project is now being affected by the dry spell as their water source is now running dry. Dambudziko guru nderemvura. Zvekuti dai kuri kutoti mvura iri panapa tine portion iyo yange ine making onion. Iyo haisina chinhu iyi asi ine makomba, takatoti vanhu itsai makomba ekuti tidyare chibage. Asi nokuda kwokuti dambudziko remvura ndo ratasangana naro, patatiri kuchera nofunga panoita kana kuti 100 meters kuenda, 100 meters kudzoka. Saka ipapa pane dambudziko guru rekuti unogona kumuka mangwanani woona kuti mvura twaito shoma hapasina mvura. Saka dambudziko chairo riripo harisingava reudyi, asi dambudziko riri panapa nderemvura. Tashota mvura bedzi. Tiri kutewo dai Honorable wagona kutibatsirawo nokucherera zvibhorani taitawo mvura yekuti tiridze kuti kwatotora mvura kwacho yaoma kusisina takutoitora kure. Munzverengi irrigation scheme in Ward 7 was also assisted by Honorable Machakaire to boost productivity in the scheme. MP vedu vakatipa mafertilizer, vakatipa waya 3 bundles. Zvinhu zvatakapiwa izvi zvinotibatsira mukurima mafertilizer. Takapiwa matopu. Tozoti waya inotibatsira kugama mombe. Tatisina waya rimwe divi. Irrigation kubva pataitanga yakatipedzera nzara munharaunda nesu vacho vari mukati. Vamwe kubhadhara vana zvikoro. The local leadership is happy with what the legislator is doing for their area, as he is now fulfilling the promises he made during the run-up to elections. Mukomana uyu Tinoda Machakaire munhu watinoshandika naye, ende munhu wataka arikuita zvimwe zvinhu zvakawanda zvaari kutiitira muno mudunhu zvatisati tamboona kana mama MPs ese akanga ari mumashure meso. Zvaakaita zvakawandisa zvekuti hatigone kuzvitsanangura kubva kumagadheni kumadzimai kuvarume zvese anosanganisa kuti isusu semadzishe anoti hakuna chaanoita asina kunge atizivisa kuti toda kuti tiite chakati.
anotanga atizivisa ingava misangano kana kuti zvese zvaanenge aida kuti agozounza mudunhu anotanga atotuzivisa madzimambo anovarisipira semadzimambo vadzire nzvimbo dzavo zvaari kuita zvose munhu akanga akaporomisa zvaiporomisa kuvanhu nguva yaikunge aida kuita zvemaelections ziyai asi ndo zvaakuchiteera izvo zvachiita achiteera zvaakanga akaporomisa zvese ndo zvaari kuita saka munhu ari kudzoka kuvanhu sekuporomisa kwanga akaita kumashure kwese. We take another break. When we return, we continue to explore Wedza South. Welcome to the third and final segment of this episode of Constituency Talk, and we are still in Wedza South. In Shona we say, Bururu no kumirwa, ndere madaka. We are still exploring the initiatives Honorable Machakaire has initiated in Wedza South to uplift the people of his constituency. Honorable Machakaire is involved in some philanthropic work and has assisted many disadvantaged groups in his constituency. A mentally challenged woman is staying in a house made up of pole and daka, and the legislator for Wedza South has vowed to build a decent house for her. Pano patiri pamba pemumwe mudzimai anonzi Priti Mudoti ane vana vashanu ndo paanga achigara kusvika kuuya kwakaita MP vedu vaMachakaire vaona kuti magariro ake haana kumira zvakanaka kuutano hwake nepavana vaanogara navo, saka vakaofa kumuvakira imba inove yatiri kutanga ine zvidhina zvaungana, simende yacho yatovepo, tangomirira kuti tigadzirise zvimwe zvishoma zvasara timuvakirewo imba yechizvino zvino yasara kuti awane pekugara pakanaka. A family in Chivaka village had their house destroyed by the strong winds of Cyclone Idai. Itakanga takatongorara imo mumba muno kuri kuseni musikana wangu akamira pano pakati mama mvura yakuti imba yatsemuka saka ndikati izvozvo zvekutovhundwa izvozvo ndandisina tesa kuti imba ngese ingatsemuka pandakasumudza musoro ndikutoona imba yatenga kutsemuka nerutivi urwu ndizotesa kusaidhi ukuku ndione yatsemuka saka ndakakwanisa kungobuda ndichingoti vana vangu budei ngatimhanye ngatibudei panze patangobuda mukati memba mubeme saka kubuda kwatakaita kwekwe yakabva yarutivi urwu kuzasuku ndo rwakadonhera muno mukati urutivi rwekuku rwakadonhera kunze ndo pandakazotsvagawo vamwe vanhu kuti vasvikondibatsirawo wazokwanisa kubudisawo zvimwe zvinhu zvanga zviri mukati memba iyoyi, saka takazvikwanisa kuzvisa mukicheni umu ndo mandiri kutogara ndiri nevana vangu vatatu nemwana wangu mukomana ari kunyora form 4, saka tinongorara muimba 1 iyoyo. The legislator has vowed to help them reconstruct their house and has given them 5 bags of cement. MP vakatipa 5 bags dzecement ndo dzatichabatsirika nadzo pakuvakisa imba iyoyi. Uncontrolled fires also struck a family in Ward 7 and destroyed their houses. The legislator moved in and helped re-roof their house. Tisiri pano saka takazongofonera kuti tiri kwachitaenda patataenda kunze uyai kuno vatasvika tikasvikaona dzimba dzangoti ndondondo dzese hembe dzese zvinhu zvaivo zvese zvakatsva zvese kusati angombira semaitimira tangotaina tisina kana hembe kana chii kana chekufuga pasina. Vakatsva imba vakatibatsira nokutenga uswa nokupfirisa dzimba idzodzo dzinge dziripo izvizvizvi ndo zvavakatibatsira nazvo MP, asi vanga nechiwandidzo kuti vatibatsire kuti chagadzidza dzimba idzi kuti dzinake kuti muzenge muchipindawo mudzimba dzakanaka, saka ipapo tinototenda kuti vakatotibatsira because izvo tingorarawo mudzimba idzodzo. This family literally lost everything in the inferno and is still in need of assistance, not only from the legislator. Ngada kubatsira nacho chekuti dzimba dzedu dzivandudzikewo dzitemba kwadzo nezvekufuga nezvekudya kusikafu fertilizer yachiramba yakawanda. Driven by the will to represent the people, the councillor moved in and assisted the family to get their documents, which included birth certificates and national IDs. Mabhethi takazobatsirwa nakanzira, takaita notoreswa mabhethi kuwedza nakanzira ipapo wakatibatsira, saka zvimwe zvinhu zvikuzoti toda kuti tibatsirwe pamwe kuti wozwe kuzodya mumbamo nezvekufuga zvinhu zvavo zvakatsviramba zvakawanda. Mobility is key in one's life, and Honorable Machakaire has donated wheelchairs to the people of his constituency, and this has impacted greatly in changing their lives.
wheelchair iri kundibatsira chaizvo. Wheelchair iyi ngandisitorina nditori munhu ari kutotambudzika, asi nekuburikidza newheelchair iyi ndakukwanisawo kuzvifambirawo pache zvangu ndichizviitirawo mabasa angu andinoda kuita pamba panapa. Ndezvipi zvimwe zvamungatarisire kuti mungade kubatsirwa nazvo kubva kuna MP wedu? Ini ndiri kutarisira kuti MP andibatsirawo nemaprojects. Akaita sei? Sekuchengeta huku kana kuti mbudzi ndikwanisewo kuzviraramira. Death is never prepared for. Honorable Machakaire tries to assist people in his constituency whenever a funeral occurs. Ndinoda kutenda MP wedu wewedza South Constituency nekundibatsira kwavakaita padambudziko ramuzadzi yangu. Ini ndakaenda kuna chairlady wedu wemayouth akanondipa namba dzaMP, vakandibatsira zvakare kuti unosvika kuti tione MP. Ndakatsanangura MP vakandibatsira kurapisa hanzvadzi yangu kuzvipatara zviri, Mount St Mary's neMurambinda. Zvadaro akaramba achirwara kusvika pakushayika. MP vakandibatsira nebox, vakandibatsira kubvisa burial order yehanzvadzi yangu, vakandibatsira kutipa truck yekuenda nemwana kumba kubva kumochwari, vakatibatsira zvakare nechikafu kusvika rufu rwapera. Vakazodzoka zvakare vakazotibatsira kunyange panyaradzo pakanga paungana vanhu patinoti paya pekupedzisira chirongwa chekuchema munhu. Saka ndoda kungotenda nekuti kubvawo ndichikura ma-MP ese atakaona ava vakandibatsira kusvika pachidanho chepamusoro-soro. That's all we had for you in this episode of Constituency Talk. Meanwhile, the Constituency Talk team would like to congratulate Honorable Tinoda Machakaire on his appointment as Deputy Minister. We still have more on Wedza South, but would love to come to your constituency too. Get in touch with us on the numbers provided. Meanwhile, happy viewing and stay blessed.